So ayan po guys, yan yung Honda XR, di pala, Honda CRF 150 natin. Ayan. So may nag-request sa akin na sound check daw. So ayan guys, meron na siyang 6,130 kilometer na tinakbo. So bago natin i-start yan, start muna natin yung ignition. Let's be sure na yung kill switch nya is naka-on. And then FI kasi to, kaya hindi mahirap sa kanya yung start. So ganyan guys. Dito siya hard start guys kasi fuel injected po kasi to eh. So kapag fuel injected yung makina, hindi yun mahirap mag-start. Easy lang yan. Bagong bago guys.